Vanilla， 我们进来看一下这一道题，大家先把视频暂停一下，用大概30秒到40秒的时间，把这一段话呢先读一遍。好，读完之后呢，我们来看一下第一部分。The uniquely， 不要读成 uniquely，OK？Uniquely scented， 不要读成了 scented， 这个呢在 e 和之间这个音 ，scented flavor of vanilla， 这个单词念 vanilla， 不要念成了 vanilla，OK？Vanilla is second only， 这个 d 呢我们可以稍微弱化它 ，second only to chocolate in popularity on the world's palate， 不要读成了 palate。好，这里有个句号，对不对？所以这个 t 呢一定要把它这个音一定要发出来。It's only the second most 非常弱 ，second 做出口型 second most expensive spice of saffron， 这个单词念 saffron。好。我们看一下第二部分 ，but highly，but 这个 t 呢做出口型，这个音呢不要读太重，不要读成 but highly labor intensive cultivation methods， 一个 tiny pause and 和 the 连在一起 ，and the plant's temperamental life cycle，and 这里是 life cycle and propagation 是连在一起的，所以这个 and 呢我们前面不能有个停顿。我们来看一下这里，从这儿开始读 ，and the plant's temperamental life cycle and propagation。好，有个主要动词，对不对？可以有一个 tiny pause。Mean production on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product。好，这里这个 be 动词前面呢也可以有个 tiny pause。我们来把这一块再读一下。But highly labor-intensive cultivation methods and plants' temperamental life cycle and propagation mean production on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. 这个 t 呢一定要发得清楚。好，我们现在把两部分连在一起读一下。The uniquely scented flavor of vanilla is second only to chocolate in popularity on the world's palate. It's only the second most expensive spice after saffron.But highly labor-intensive cultivation methods and the plant's temperamental life cycle and propagation mean production on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. All right, guys. Thank you.